大家好，欢迎收看《旁观华尔街视角》。联邦储备局上次的货币政策会议之后呢，美股反应是先大幅下跌，随后回稳。那么这次的货币政策会议出台结果又会怎么样？投资人又会有哪些关注焦点呢？我们知道现在长债利率出现大幅上升，而且是不是有通货膨胀的压力？美国经济状况如何？大概投资人现在都要从联储局的新闻发布会当中以及政策倾向当中寻找答案。那今天节目当中，我们首先请专家帮我们分析一下，他们认为市场对联储货币政策这个会议的结果是一个什么样的期盼心态。之后呢，我会给大家分享一些我这两天阅读的一些专家的一些分析文章的一些感想，并且有些问题跟大家再进行讨论。首先我们看看专家是如何分析联储货币政策的。Well, this morning, on Tuesday, we had the industrial production numbers that were very disappointing. Instead of having industrial production growth, as we've seen in the rotation into the small caps and the transportation, instead we saw a decline that was unexpected. So you're definitely going to see some comments coming from Powell that will talk about the fact that the United States economy is still relatively fragile as we come out of this pandemic. And as optimistic as he is, he's going to remain accommodative longer term. I think what the market is going to be listening for really are two major themes. Either he says it or what he doesn't say could be equally important. And there's some talk about that tied to inflation, and over 2%, it could get very dangerous for the market. Whether or not he addresses that, whether or not he talks about the potential of Operation Twist, where they actually buy back the longer-term bonds and sell the shorter-term bonds, that will be something the market will look for. And look for his comments on inflation, even though we already know that he doesn't feel that inflation is anything but a temporary blip if it even accomplishes. Short-term rates right now are going to be what the market's really going to be cued into the most. What Fed Chair Powell did last time was pretty much as expected, indicating that they are going to keep interest rates low. What he did say that investors were afraid that he would say was that, yes, the Fed does monitor bond market activity, does monitor inflationary expectations, et cetera, and that would possibly have an influence on how the Fed makes monetary policy going forward. That was not an indication, however, that the Fed is planning on doing anything anytime soon. But I think investors were looking for any kind of an excuse to push share prices lower, and they pointed to the Fed's willingness to at least monitor inflation and interest rate trends. I think this time around, maybe we could find that Fed Chair Powell said something that investors again focus on and become concerned by. But I don't think there's any action that the Fed will be taking that would be regarded by the market as a negative. 当然，联储会议最终的影响，我们要看美东时间下午2点以及2点30分，联储主席鲍威尔的新闻发布会。接下来要跟大家分享的第一个问题呢，就是有关比特币的这个问题。现在呢，有很多人认为比特币的生产是非常耗费能源。那么根据彭博社一名专家分析文章呢，就指出比特币现在的生产的耗能量已经相当于一些中小国家全国的这个耗能量，比如说是像挪威啊，或者是阿根廷。所以比特币本身是对环境的污染，而且呢是这个耗能量太大一种浪费。但是我们日常生活中也有很多使用能源而且是耗电量比较大的事情。比如说平常你要是看电脑啊，或者是看电视、打游戏，甚至吃饭、洗衣、洗澡、旅行，都是耗能量的一些行为。但是没有任何一个人可能会在考虑现在是不是耗电耗得太厉害，因为这些是我们日常生活中非常重要，而且也是非常必须的行为和一种需要。所以就是说，对比特币的判断，如果现在的市场人士认为比特币纯粹的就是一种投机或者就是一种投资方式的话，也有可能这个用量的就有一些不成正比，就说它的耗费与它所带来的效应可能就要值得考虑。但是如果您要把比特币以及其他的数字货币看成是今后的支付系统、全球资金流通的一种革新的话，也有可能认为现在的耗费是一种投资，而是为人类的提升、对今后技术的推进的一种值得的投资。那是不是这样呢？当然要取决于您怎么样来看待一个问题，就是所有问题的价值和它最后的结果是不是能够成正比，是不是值得的话，
就是看您对最后它的结果是如何的理解。那么也由此来想到，目前美国政府已经开始大幅度提税马上就陆陆续续的提税的细节出台。当然，这些增加了政府的税收，而且政府也是表示只是对富人增税。但是实际上我们仔细分析一下，这个征税的结果是每个人都会受到影响。比如说公司增税的话，那么公司的这个盈利利润就因此要下降，而且公司红利分成的话，就是公司也要上税，而且是投资人获得这种红利分成，投资人也要上税。投资人如果说出卖自己所持的资产所获得的营收，也要上税。而且这些所有的税务，一方面会打击投资人的情绪，另一方面的公司的利润因此而削减，公司的股价就会下降。那么最终这些问题怎么会影响到美国的一些投资人呢？主要是不光是投资人，也是一般的消费者。比如说有很多人有退休基金 401k 或者其他的共同基金或者退休基金，这些基金都是用来投资。那么他们的这个资本的值就会大幅的缩水。对于今后领取退休金或者靠投资来提升自己退休金总值的这些投资人来说，或者是退休的这些民众来说，这是相当负面的一个消息。另外，现在美国经济状况实际上还没有那么热火朝天，大幅的增长，所以联邦储备局应该不会提升利率，那长期利率就会长期偏低。那这样靠固定资产收益来作为自己收入的人呢，也会在这方面受到负面的打击。那税收增加，收益减少，所以说这个税收只是增富人的税的话，也要看它的结果。这个结果实际上是全民的税收都会被提升了。那我个人的意见呢，和我个人根据阅读的一些文章，就是说，真正这些税收能够纯粹受惠又不上税的人是哪些呢？就是目前美国敞开大门，不断涌进的一些非法移民。那美国政府会尽快的让他们合法，并且获得公民权，获得选举权。那这些人将会受到我们纳税人税收增加的这个福利和这个对他们进行提供所有的服务。另外还有就是监狱的一些犯人，他们在监狱服刑也会获得这个政府的补助的支票，也会获得一些特殊的权利。那这些都是来自于美国民众的一些纳税人的一些支出。所以要衡量这个问题的结果的话，大概就觉得现在上税可能并不见得对美国经济和对美国民众来说是一个非常正面的、非常有效的一个政策。当然，这是美国的这个政客们决定的最终的政策，民众呢也没有办法，还是要执行。不过就是一些看法认为，这个政策对今后美国经济可能是一个负面的作用。好，以上就是今天内容，谢谢您的收看。我们下次再见。 People from all walks of life filling up the crowd. Defend the Constitution, many warriors have vowed. Casting down any among us who have bucked and cowed. Enough with tyranny, we come to take our country back. For all citizens, white, red, brown, or black.